आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। दिवार बेटावरील गोल्टी नावेली ग्रामपंचायतीत गोवा पर्यटन विभागाच्या प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे। पर्यावरण आणि स्थानिक संस्कृतीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे हा प्रकल्प राबवू नये अशी स्थानिकांची मागणी आहे। 19-20 कॉटेजेस ना, एक 20 कॉटेजीन कितले रूम असू शकता? 4, 8, 16, 10 कितले असू शकता? सो ही एक 20 कॉटेजेस आमका मिनिमम 4 रूम असले। So 19 into 4 which comes to nearly about 100 rooms into 2, that is 200 people will be staying there at one point of time. दिवाळी आमका लो येता 2 दिवसांनी एकदा 1.5 दिवसांनी येता रे पयलीं पूण माशे कितें जाय जाल्यार तो 2 दिवसांनी उदक येता। जेन्ना दिवाळकाराक उदक ना तेन्ना हे प्रोजेक्टाक आमी उदक खंयचे दितले आनी म्हाका विचारूंक जाय ही पळय ती टाकी बांदल्या ती तांकांच लागून बांदल्या? आमचीच गार्बेज जर क्लियर जायना ही गार्बेज कशी क्लियर जातली आनी दिवाळकारांनी गोंयच्या मिसाक सावन सदांच वास घेवपाचो गार्बेजचो? दिस इज अनदर थिंग। They will say that it is as the contour has been said more than 60 degrees of slope. Alation of department. 60 degrees of slope cannot be dug over there. Deep करून जायना. Nor in also any construction because कोणाक जर हल्ली जाल्यार आख्खे नॉर्मल सगळे इगोचे सोय सकल येते. कॉस्ट शिमित्रे सोय सकल येते. सो हे तुम्ही कन्सिडर केला? I सांगला in my opening remark I have said if people don't want, panchayat don't want. You have elected us. We have already conveyed our private resolution. Give your personal opinion and Mario Pinto. Yeah, there is no personal opinions. I believe the chair can give you opinions. As a sarpanch, I am there with the people. Yeah, please, Abhay. तो ना करते म्हणजे बेस्टर तिथं बरं मजा बाजून करले पण आमच्यासाठी कोण डेली कॉम्प्युटर्स असतात तांकां त्रास जाता। हे पहिले आयटी डिझायनर जावं लागतं पहिले पण हांवें एमएलए कडेन रिक्वेस्ट करता की रोड फोटोग्राफी सारखे 1700 बेगीन हाडचो कित्याक आज गरज आसा। मागीर तो प्रोजेक्ट येतो ताणें म्हणलें अराउंड 100 rooms into 200 people म्हणजे 100 vehicles entering the wall. You can't imagine this. ओके हे इमेजिनच करूंक जायना। सो अनलेस अँड आज पळय नका घेता हांगा आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना काय फॅसिलिटीज ना फाल्यां आज आमकां लायट मातशी बरी ना फाल्यां ते रूम बांदना फुडें आनी तुमचो प्रोजेक्ट येना म्हणजे आनी तुमचो प्रोजेक्ट येना आमकां लायटूय वचपाचें आहा। सो हे सगळे प्रॉब्लेम आसतना वी हॅव टू रायट ऑल दीस थिंग्स टू द आयकॉन एंड आलेशन कॅन डू इट। ओके सायमल्टेनियसली वी कॅन गो विथ द मोर्चा और वी कॅन गो टू द इश्यू wherever the tourism department wherever we want to go. Okay, so simultaneously both things will go. नाल्या आम्ही मोठे करणार आहे ते कामाचे ना गव्हर्नमेंट तांच्या बद्दल किती पडल्याशिवाय ते फुडें वचना किती पडला असतले म्हणून ते आर डुईंग इट नाल्यार काय फायदो ना दिवाळी बांदले की बदल पडटले। सो आयज जे कितें आमी रेजोल्यूशन पास करता ते रेजोल्यूशन शुड बी स्ट्रिक्टली डन ओवर हियर नाउ आणि ते रेजोल्यूशन करून इमिजिएटली आय वुड से विदिन by next 3 to 4 days has to go to the tourism department to stop this project. First thing, and please let us not say that I know very well what grounds you are saying that Panchayat doesn't have power. Panchayat has the power. Panchayat is very strong, and I think if everybody, if they throw your resolution out, let everybody go out and go to show them the strength. Please, I would say, yeah, resolutions are. I mean, I have resolution बरोवपाक start केल्यार बरें. And I don't know if at all you have a board or something so that the resolution can be recorded because that is very important that सगळे लोकांक कळपाक जाय resolution कितें बरयलां पळय ते मागीर बरयतले म्हणून लेट्स अवॉइड इट। आतांच्या आतां ते resolution ड्रॉ करूया आनी लेट्स टॉक अबाउट दिस resolution. My word, as sarpanch, I am with the people. This project will not see the. हो एक टुरिझम एको टुरिझम प्रोजेक्ट येता आणि तो प्रोजेक्ट येता सारको इगोर्जेक तेगून आणि सिमितेरीक तेगून आणि जस्ट 40 मिटर्स आमचे लॉर्ड गणपतीचे देवूळ आहा आणि हे इतली हिस्टोरिकल प्लेस द सेंक्टिटी ऑफ द होल प्लेस विल बी लॉस्ट। आय डोंट नो वॉट टुरिझम डिपार्टमेंट वॉन्ट टू डू। आमी कितें मागलेले आमचे कॉरेस्पॉन्डंट पळय तर
प्रत्येक टायम आमी टुरिस्मांक सांगता तो पार्क डेवलप कर फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स सो दॅट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग दे कॅन गो देर दे कॅन प्ले देर create infrastructure which will be for the use of the people, the locals, and don't bring such big project. The identity of the village will be lost. We will be no more, we will be foreigners in our own land. So Diwar is a unique village and these 7 members are committed to keep it as it is. Not an inch should be altered. And if required, we are not only ready to protest, even if we have to give our blood, we will give. Let this message go very clear. Thank you very much. डिपार्टमेंटाक आमी पत्र केलां आमचें कितें आसता एप्लाय नो रिप्लाय ताचो गव्हर्मेंटाचो आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते व्हेरी गूड हांव कोणाचो मिनिस्टराचो दोश करिना हे गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा न्ही गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा थोडे काम कोत्ता हांव सगळ्यांचेर टिका करिना दे डोंट बॉदर IAS ऑफिसर येतात एन्जॉय जातात चल्ले नाल्यार लँड दिश्टी पडले दिवाडे जाल्यार घेतले दॅट इज तांचो मुद्दो तो सायलेंट प्रोटेस्ट तांच्यांनी उलो मारला ओल्ड गोवा एक्शन हे ते 6 तारखेर 1 तारखेर सायलेंट प्रोटेस्ट एट TCP ऑफिस आनी मागीर 6 तारखेर एक मोर्चा आसतलो ओल्ड गोवा हे सांबाळया रे आमी पयले सगळे आमच्या भुरग्यांक तरी सांबाळया टुरिझम डायरेक्टरान तरी तुमकां इन्फॉर्म करचें आसलें अशें तुमकां दिसता टुरिझम डायरेक्टर आमी पळय कितें मांडलेलें तें हांवें चवकशी केली द डिलिंग क्लर्क सेट फायल ताका येवंक ना म्हणून मागीर फायल आयली म्हणून ताणें फोन केली ताणें ही ते सगळें सर्क्युलेट केलां मागीर तांचो रिमार्क कांय ना ते रिमार्क केन्ना मारतले तांचो वयर कोण पासला पळय ताका विचारतले कशें बरोवंक जाय पयलीं तेन्ना बरयतले रिमार्क तुम्ही पयली ग्रांट केल्ले परमिशन हेका आमी कसलीच परमिशनां दिवंक ना आनी कोणाकूच दिवंक ना टू डिस्ट्रॉय दिवार पंचायत इज व्हेरी फर्म वी वील गिव NOC if required after people have given us the mandate to do so. Taking our land, Diwar land, for the benefit of the villagers and giving to private entities, that doesn't make any sense. So we outrightly, the entire village outrightly reject this project. Reject in the sense we are opposing this project and we do not want anybody to invade our privacy or invade our park, which is for the benefit of the villagers. प्रोजेक्ट कितें आसा कितें आतां The project, as per little knowledge that I got, ह्या प्रोजेक्टाचेर तेंच्यांनी कितें केलां तो एरिया आसा पळय about 7,000 square meters of area तेजेर ते Swiss cottages घालपाक सोदता. Now nothing has been defined. Now what we see on the internet is each Swiss cottage can accommodate 4 rooms to 10 rooms also. Now take a simple example of 4 rooms per Swiss cottage. ते जर जाले जाल्यार we have about 100 rooms with say दोन occupantsचे जर घेतले जाल्यार 200 people have to be catered every day. Now there are various aspects. They सांगताले आनी एका first and foremost it's an eco-sensitive area. Totally an eco-sensitive area. First, it will be totally damaged. It is the biodiversity of our village. I am also a member of the biodiversity board. Biodiversity of the people will be rattled and finished. हे पाकार थंयसर स्पिशीज आसा ते पाक आसले पळय थंयसर आजून पासून पोकुपायन्स जावं थोड्यो स्पिशीज ऑफ एनिमल्स आर देर very good variety of birds live over there. So that entire ecosystem will be destroyed. So we do not want this concrete structures coming over there because it is totally defeat the purpose why this land was given to them. So what has been resolved today in this meeting? In this meeting, it has been resolved that the entire village totally object to this project which is coming. And since it is our land which was given for tourism to develop for the benefit of the villagers do not want any private entity to enter our village and spoil the ecology of our village, the biodiversity of our village and the peace of our village. We villagers want to live like village. We don't want our village to be developed like Singapore or any other place. If they want, people want to go to watch Singapore, let them go to Singapore.
we want to live as Diwadkars and let this island be remained as Diwar. People can come and watch Diwar as it is Diwar, as We Diwar. all have also demanded that the land should be reverted back to the communal. Correct. Now what has happened, why we have asked that? For the last 20-30 years, this land was given in the 80s. For the last 20-30 years, this park has been totally left to rot over there by the tourism department. They have not taken any interest. Only now some project is coming, that's why they have come running to it. This is in shambles. So we are asking for that if at all they cannot maintain it, you please revert the land back to the villagers and we collectively will take a decision how to develop it for the benefit of the villagers. We can do it. It was given to tourism because they had asked for it, as they said, promised that time that they would develop it for the villagers. But now if they want to take it for their benefits, for private entities and for commercial use, we do not want to give our land to them. It may be reverted back to the original owners, and we as collectively as villagers will think about what is to be done and how to maintain. We will definitely maintain that park and do it even better what they दिवाडकरांनी ज्या पद्दतीन सगळ्यांनी एकवटान ह्या प्रकल्पाक प्रखर विरोध केल्लो आसा. आता ह्या प्रकल्पाच्या बाबतींत जर तुमी उलयत इको रिसॉर्ट म्हणटा, जशा पद्दतीन आमच्या हांगा ओल्ड गोवा एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा मार्फत एक इको रिसॉर्ट म्हणून तांच्यांनी प्रोजेक्ट एप्रूव केल्लो आमची जी मोतीवयली चर्च आसा त्याच्या कंपाउंडाक तेकोन त्या वेळार मी लोकांनी प्रखर विरोध केलो आणि तो प्रोजेक्ट तांकां स्क्रॅप करचो पडलो. आणि अशाच पद्दतीचो हो प्रोजेक्ट आता तो खंय तरी तांच्यांनी प्रायवेट लँडान केलो. हे गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ले लँड टुरिझम डिपार्टमेंटान आणि कोमिदिदान हे लँड जे आसा पळय ते आपले लँड डिपार्टमेंटाक दिल्ले ते फक्त एकूच कारणाक लागून की थंय लोकल लोकांक जे रिक्रिएशन सेंटर मागीर चिल्ड्रन्स पार्क जावं बाकीचे कितेंय तर सेंटर जे लोकांक वापरूंक मेळटा, जे लोकांचे युजफूल आसा त्या खातीर ही जागा दिल्ली. आनी त्या जागेन आज हो टुरिझम डिपार्टमेंट हो गोंयचो बीजेपी सरकार तो प्रोजेक्ट करपाक सोदता इको रिसॉर्ट. म्हणजे तुमी चलयला कितें? तुमी हे कंप्लीट आमचे इकोलॉजिकल जे बॅलन्स आसा, आमची जी बाकीच्यो ज्यो नॅचरल कवर आसा, नॅचरल जे आमचे स्लोप आसा ते सगळे तुमी काबार करपाक ठरयल्ले आसा. गोंयभर आमी हेच पळयता. आनी थंय तर तुमी पळय जाल्यार आमची अवर लेडी ऑफ पायटी चर्च, आमची थंय चर्च आसा, तेजे बरोबर आमचे शक्ती विनायकाचो जो आमचो आराध्य दैवत श्री गणेश हेजें देवस्थान आसा. म्हणजे अशा ह्या वाठारांत तुमी जो जागा तुमकां कोमिदिदान गांवच्या खातीर दिल्लो, गांवच्या लोकां खातीर दिल्लो, तुमी आज ते डावलून थंय प्रोजेक्ट हाडटा. मी करपाक कितें सोदता? त्या खातीर खरेंच हांव वालोर दिता दिवाडकारांक. आज सगळे एकमतान प्रचंड प्रमाणान हांगा आमच्या ह्या गोलती नावेलीचे जे रहिवासी आहा ह्या पंचायतीक जे लागता ते आज सगळे म्हाका भायर सरलेले आसा घरांच्यान. आणि तेंच्यांनी ह्या प्रकल्पाक म्हाका विरोध प्रखर केल्लो आसा.